வணக்கம். Are you okay baby? படம் ரிலீஸ் ஆக போகிறது. ஆஸ் யூஷுவல் அந்த டென்ஷனெல்லாம் இருக்குது. அப்படி இருந்தால் கூட இந்த வாட்டி நான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாகவே இருக்கேன். இந்த படத்தில் கூட அந்த மாதிரி முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், அடாப்ஷன். ஒரு 2 hour ஃபிலிமில் எவ்வளோ தான் நம்ம அதை பற்றி பேச முடியும். எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் இருக்கிறதுவங்க, அடாப்ட் பண்ணவங்க, அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு, பேச விருப்பப்படுறதுவங்க கொஞ்சம் பேர்கிட்ட பேசலான்னு முடிவு பண்ணோம். ஸோ இந்த சாட் ஷோ வந்து இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் தேட். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசலாம், இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் பேசலாம். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் மொமெண்ட்ஸ் அந்த கப்புள்ஸ், அந்த பேரண்ட்ஸ் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. ஒரு சில சாட்ஸ் வந்து இன் பர்சன் ஃபிசிக்கலாக நம்ம பேச போகிறோம். ஒரு சில சேட்டை வந்து கான்வர்சேஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஜூம் காலில் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும், அதை மன்னிச்சுக்கோங்க. ஸோ பிஃபோர் மேரேஜ் ஐ ஆம் அ ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச்ட் பர்சன். ஸோ எனக்கு தெரியும், நம்ம கண்ட்ரியில் என்ன சொன்னாலும் ஃபார் அ ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் கல்யாணம் இஸ் நாட் ஈஸி ப்ராசஸ். நிறைய பேர் எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ் தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே டிசைட் பண்ணி வச்சுருந்தேன், டில் 30 if I don't get married I will adopt a child and my world will get completed with that. I love him like anything. There is no second thought about it. Absolutely fantastic. So inspiration சொல்றது இதுதான். என் பேர் காயத்ரி. நான் வந்து நார்மல் சென்னை பர்சன். படித்தது, ஒர்க் பண்ணது, எவ்ரிதிங் சென்னை பேஸ்டு. மை சோஷியல் சர்க்கிள், என்னோட என்டையர் ஃபேமிலி எல்லாருமே சென்னை தான். ஸோ நத்திங் ஸ்பெஷல். மை பேக்ரவுண்ட் இஸ் நத்திங் ஸ்பெஷல். நார்மல் தமிழ் பொண்ணு தான். பட் அந்த ட்ரிகர் வந்து ஸ்லோவாக தான் ட்ரிகர் ஆச்சு. த திங் இஸ் ட்ரிகர் எப்படி வந்ததுனாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் நான் கல்யாணம் ஆகிறப்போ எனக்கு வந்து ஐ டென்ட் வாண்ட் டு ஹேவ் அ சைல்ட். எனக்கு குழந்தை வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு டிசிஷன் தான் எனக்கு இருந்தது. There is nothing about adoption that will fazzle me or it will hassle me or make me uncomfortable, because I'm truly one of those pro adoption people, and a choice that I have taken is that if I do have பசங்கன்ட்டு நம்ம லைஃப்ல வந்தாக்க இட் வில் ஒன்லி பி த்ரூ அடாப்ஷன்ட்டு ஒரு சாய்ஸா அதுதான் நாங்கள் மை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் மீ வி டிசைடட் தட். அது ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆஃப் மேரேஜ்லேயே நாங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டோம். How did you feel when you met your daughter for the first time? I can't express it in words. Honestly, I do not have enough words or vague words to talk about that moment. It was like a dream. It's like I am dreaming, I am sleeping, and I'm somewhere in the back of my mind I'm thinking, Sahana, you're going to wake up any moment, and this is all a dream. I am the mother of 2 beautiful girls. Our older one is our biological child, and our younger one is our heart baby. We have always wanted to adopt a child, and our initial plan was to first have our first child as our heart baby, and then try for a biological child. We had no medical concerns as such. It was just a decision. We got our son in after 8 years of our marriage. Correct. And on the 8 years journey it has not been one day or 1 minute or 1 second where my in-laws have come to me and asked me, "Kolanda Ilya, what are you thinking about a child? Are you going to have a child? Are you going to do this?" They have never come to us, even though we all live together. They have had peer pressures. Father-in-law ku vandu yaro keta, see unga paiyan kolanda pettukradilla, you should interfere, you should ask if they need. And he was a doctor. And my father-in-law has very maturely told them, my children are grown up, they know what they want to do, and they know when they have to ask me for help. என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து பேபிஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அவர் வந்து ரொம்ப சைல்டிஷ் நேச்சர், லைக் ரொம்ப பாசமா அன்பா இருக்கிற பர்சன். ஸோ 2 கான்ட்ராஸ்டிங் இண்டிவிஜுவல். ஸோ அந்த டிஸ்கஷன் ஓப்பனாக தான். வி போத் லவ் ஈச் அதர் அ லாட். ஒரு குழந்தை வேணான்னு சொல்ற ஒரு லேடியும், குழந்தை ரொம்ப பிடிக்கிற மேனும், வி போத் ஃபெல் இன் லவ். வி போத் லவ் ஈச் அதர் அ லாட். அண்ட் ஸோ இந்த டிஸ்கஷன் போயிட்டே இருந்தது. ஸோ இந்த இன்ட்யூஷன் எனக்கு ஸ்ட்ராங்காக தோணிட்டு இருந்தது. அண்ட் ஐ கம்யூனிகேட்டட் டு மை ஹஸ்பண்ட். அவருக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு. அது வந்து டக்குன்னு நான் ஃபைனல் டிசிஷன் தான் கம்யூனிகேட் பண்ணேன். இந்த ப்ராசஸ், மென்டல் ப்ராசஸ்ல அவருக்கு தெரியாது.
ஸோ கம்யூனிகேட் பண்றப்ப he said நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குழந்தை பெத்துக்கலாம், அந்த பேரண்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு பண்ணலாம், ரெண்டாவது குழந்தை தத்தெடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு. பட் ஆஃப்டர் 1 இயர் என்னாச்சு அப்படின்னாக்கா எங்களுக்கு கொஞ்சம் மெடிக்கல் இஷ்யூஸ் இருந்தது குழந்தை பெத்துக்கிறதுல. பட் ட்ரீட்மெண்ட் போகணும் அப்படின்னு ஆப்ஷன் வரப்போ நான் என் ஹஸ்பண்ட்ட கிளியரா சொல்லிட்டேன், இப்போ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் போறோம் அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் அடாப்ஷன் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம். ஏன்னா எனக்கு மைண்ட்ல வந்து அடாப்ட் பண்ணணும்னு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, அவருக்கும் ஓகேன்னு தான் இருக்கு. பட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம், அதுக்கப்புறம் நம்ம குழந்தை பெத்துக்கிறது பண்றது எல்லா 2 குழந்தையும் ஒண்ணுதான் எங்களுக்கு அப்படின்னு. பட் காட்ஸ் கிரேஸ் நான் கன்சீவே ஆல, அண்ட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் தட். எனக்கு வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் போறப்ப டாக்டர்கிட்ட சொன்னேன், ஐ நெவர் வாண்ட் ட்வின்ஸ். ஆனா as we went along that we said we went to a situation where குழந்தையே வேணுமா. ஏன்னா both of us, my husband is hugely into was hugely into wildlife conservation. I'm also hugely into environment, all of that. So one of the thoughts, I know it might sound very so for some people it might be quite shocking, but we must agree that children are a huge source of pollution on this earth. If we were to really look at it, இப்ப நம்ம ஜெனரேஷன்ல நம்மளோட சோ கால் ப்ரிவிலேஜ்னால நம்ம என்ன பண்றோம், எல்லா பசங்களுக்கும் நம்ம என்ன வேணுமோ வாங்கி தரோம். அண்ட் 90% ஆஃப் என்ன வேணும் வாங்கி தரது வந்து பிளாஸ்டிக் தான். So if you see that children are in some way contributing to this huge thing via parents. Of course it is the parents guilt, நாங்க வந்து அவ்வளோ வாங்கி 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 தரணும்னு இருக்கு நம்மளுக்கு. நம்ம கிட்ட இப்போ ஸ்பெண்டிங் பவரும் இருக்கு. அதனால என்ன ஆகுது, பசங்களோட what was once their needs have become relegated. It's all taken care of. Now இப்போ வாண்ட்ஸ்ல நம்ம வந்து ஜாஸ்தி நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்றோம். So it became a very chosen reason, because we realized children can be quite a burden on mother nature. It was like beautiful. I didn't even imagine how it's going to be. I never imagined, and I think that was the best moment of my life when I saw her for the first time. That round face, those big eyes, and she was a bit chubby as well. And I can't express in words. Honestly, I tell everyone, like, it was probably love at first sight for me, because the moment I saw her, I knew, yes, she is my daughter. So when our younger daughter came home, she was just 14 months old, and we were glad to know that she was in the home for just 4 months. So essentially she was with her family for 10 months of her life, and the moment she finished the mandatory 3-month period in the home, it is the 3-month period where the agency takes to understand the child's personality, and at the same time this is the time period given for the family of the child, the biological family, to come back and claim the child if they want to. ஃபர்ஸ்ட் டைம் குழந்தைய பார்த்தது, ஃபர்ஸ்ட் டைம் குழந்தைய வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தது, அந்த மொமெண்ட்ஸ் எப்படி இருந்தது? எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மொமெண்ட் ஃபார் மீ that I saw him was I was blank. Like, கை ஓடலை, கால் ஓடலை, மண்டை ஓடலை, ஒன்றுமே ஓடலை எனக்கு. And the first thing Amma told is, oh, he looks like Arvind. He was looking like Arvind. So that was our first moment of seeing him in that photograph. So sweet. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? நான் ஜாஸ்தி எக்ஸ்ப்ரெஸும் பண்ணுறதில்ல. ஸோ இவங்ககிட்ட சொன்னேன், ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி பாக்யம். அவள் சொன்னா இல்லை கேர்ள் வரல. நான் சொன்னேன், எதுவுமே யோசிக்காது, இவன் நம்ம பையன், நம்மளோட குழந்தை, இவனை போய் நம்ம கூட்டின்னு வரோம், சிம்பிள், டன் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து வி செலிப்ரேட்டட் லைக் எனிதிங் தட் டே. சூப்பர். நீங்கள் சொல்லுங்க. போய் பார்த்தா அவளுக்கு பேசவே முடியல, அழுதுன்னு இருக்கா. அப்புறம் நான் என்ன ஆச்சுன்னா, இது ஃபோனை பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். அப்போ என்னன்னா, இது மாதிரி குழந்தை கிடச்சிருக்கு, ஈஸ்வரா இதுக்காக நீ அழுதுட்டு இருக்கியா, சந்தோஷப்படு. ஸோ அந்த டெசிஷன் என் ஹஸ்பண்டை கம்யூனிகேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவரோட டைம் எடுத்து தென் நாங்கள் வந்து ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தோம். லைக் எப்படி வந்து லீகலாக குழந்தைய அடாப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. அப்போ தான் வந்து காரா பற்றி வந்தது. லைக் தெர் இஸ் அ கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி கால் காரா. அவங்க மூலியமாக தான் வந்து லீகலாக குழந்தைய வந்து அடாப்ட் பண்ண முடியும். வேற எந்த மீன்ஸ் நீங்கள் குழந்தைய அடாப்ட் பண்ணாலும் இட்ஸ் வெரி இல்லீகல் இந்த சென்ஸ். லைக் நம்ம அந்த குழந்தைக்குன்னு இல்லை, நிறைய குழந்தைகள் பண்ற துரோகம் அது. அவங்க டிராஃபிக்கிங் பண்ணி குழந்தைய அந்த மாதிரி கொண்டு வராங்க. அது வந்து ஒரு நல்ல பேரண்ட் எண்டாலாம், இல்லைன்னா அது வந்து ஸ்மக்லிங் கூட எண்டாலாம்.
ஸோ அதனால லீகலாக பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அது காரா மட்டும்தான். ஸோ அது எங்களுக்கு தெரிஞ்சது. அப்போ அந்த டைம்ல வந்து மை ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹி வாஸ் போஸ்டட் இன் கேரளா. ஸோ வி வேர் இன் ட்ரிவாண்ட்ரம். ஸோ அங்கே வந்து ட்ரிவாண்ட்ரம்ல வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் அலாட் பண்ண ஏஜென்சிஸ் இருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம். நாங்கள் போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அவங்க வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. நம்மளோட ஃபுல் மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் பார்ப்பாங்க. நம்ம வீட்டுக்கு வந்து எத்தனை பெட்ரூம்ஸ் இருக்கு, கிச்சன் எப்படி மெயின்டைன் பண்றோம், வீட்டில் யார் யார் வேலை செய்யறாங்க, நம்ம எப்படி ஃபுல் எவ்ரி திங் அவங்க செக் பண்ண. அதுவும் கேரளால ஈவன் மோர் சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து தே ஆர் வெரி குட் இன் டூயிங் திஸ் பேக்ரவுண்ட் செக்கிங். நம்ம வந்து இட் இஸ் நியூக்ளியர் ஃபேமிலி, 2 பேர் தான் இருக்கும், and the influences on the child is more. So whether you're going to give your birth to your own child or adopt, it's very important that both of them on the same page and expectations. இல்லைன்னா expectation mismatchலயே நம்ம இங்க சண்டை போட்டுட்டு இருப்போம். பையன் இல்ல பொண்ணு வந்து will be generally out of hand, so it's that becomes, as a parenting methodology, that will be the basic start. Adoption factor sometimes becomes a like added problem to some people who hesitate to talk about it, I will say. If you are open about adoption, if you are ready to talk about that, then there is actually no problem. So the biggest problem, I'll tell you, which actually we encountered as a couple, was my in-laws were little skeptical about disclosure, the fact to disclose that we adopted, and to the child as well, that the child is adopted. But somehow with the counseling that we received from Kara, we knew that we didn't want to do it. We didn't want to start any relationship based on a lie. The waiting period is generally very overwhelming because it stretches across months. So when we had applied, at that time the waiting time was about 24 to 27 months, and despite the fact that we already had a biological child, it's always a parent's desire to bring their babies home soon, right? So we always used to keep looking at our wait list on Kara and try to understand where we would stand, when would the baby come home, what would we do with her, how do we manage the dynamics of 2 children at home. And one good thing that we did was we connected with a lot of other PAPs, that is prospective adoptive parents, as well as adoptive parents. So we connected with them through various support groups online, and then of course we started building a little bit of a rapport with many of them offline as well. So that gave us a lot of perspective. Since we already had one child, our house is quite child proof that way. So it wasn't too much of a game changer for us, but yes, the anxiety is always there, the excitement is always there, it's something that is very difficult to express. But yes, so the best way to beat the the emotions and the anxiety and the sea of emotional turmoil that you face during this waiting period, especially considering that now it's gone up to like close to 4 years, is just connect with a lot of adoption support groups, meet other families who are families of the heart, take vacations, especially if it's the first child that you're bringing home. Please just go and enjoy your vacations, because life after a baby comes home is very, very different. They turn your world upside down, and it's full of surprises at every given stage. First year is foster care. Foster care. ஸோ அதை சைன் பண்ணிவிட்டு அப்போதான் they will show you the child, or that is only after that they will give you the child. And அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அங்கே போனோம். அவள் என்ன சொன்னான்னு சொல்லு. விண்டோ வந்து So they will நீங்கள் ஓகேனா நீங்கள் வந்து கோர்ட்டுக்கு வாங்குவோம், இல்லைனா நீங்கள் இங்கேருந்தே வாபஸ் போயிடுங்க. பிகாஸ் ஹி இஸ் டார்க் காம்ப்ளெக்ஸ். அதனால அப்போ நாங்கள் என்ன சொன்னோம், இல்லை நான் வந்து பார்க்கவே வேண்டாம், நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு கோர்ட்டில் போய் ஃபாஸ்டர் டேட் சைன் பண்ணிவிட்டு எடுத்துன்னு வந்துடுறோம், அதுக்கப்புறமா குழந்தைய நாங்கள் எடுத்து. ஏன்னா நான் சொன்னேன், நான் பார்த்தேன்னா விட மாட்டேன். I will not leave him here and go anywhere. If I see him, நான் அவனை கூட்டின்னு வீட்டுக்கு போகணும், அவ்வளோதான். எனக்கு அந்த இதுவே முடியாது என்னால். ஸோ மை பேரண்ட்ஸ் அண்ட் மை சிஸ்டர் கேம் லேட்டர். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டே கோர்ட்டுக்கு போயிட்டோம். அண்ட் தேங்க்ஃபுல்லி மை ஃபேமிலி வாஸ் அ பிக் சப்போர்ட். ஸோ என்னோட இன்லாஸ் வந்ததுனால
they were telling us, "This sign panungo, other sign panungo." You are in a mindset that you don't understand anything. Very honestly. ஒரு மாதிரி டேஸ் Exactly. So நான் எல்லா பேப்பர்ஸ் என்னோட ஃபாதர் இன் லா கையில் படிங்கோ. இது எவ்வளோ பேரண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தது இந்த ப்ராசஸ்? இந்த ப்ராசஸ் இட் வாஸ் பேரண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி மேம். என்ன ஸ்ட்ரிக்டாக வெட் பண்ணுறாங்க, அது வந்து குழந்தைங்களுக்காக தான். அதாவது ஒரு ராங் ஹவுஸ் ஹோல்டில் வந்து குழந்தைங்க வந்து எண்டப் ஆகக்கூடாது, நல்ல குடும்பத்தில் நல்லபடியாக போகணும் அப்படின்னு. இப்போ அந்த குடும்பத்தில் அப்பா அம்மாவுக்கு ஓகேவா இருக்கும், ஆனால் கூட சேர்ந்து மாமனார் மாமியார் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து இந்த விஷயம் பிடிக்காம இருக்கும். ஸோ அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போய் பார்க்குறப்போ இப்போ அதை மாதிரி ஒரு குடும்பத்தில் வந்தாங்கன்னா ரொம்ப குத்தி குத்தி காமிச்சு அந்த குழந்தைங்களோட லைஃப் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். அதனால தான் வீட்டுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி எல்லாரோடையும் பேசி அவங்க அந்த இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து எலிஜிபிளா இல்லையா அப்படின்னு அந்த டெசிஷனுக்கு வராங்க. அதாவது பேரண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா இல்லையான்றது நம்ம ஏஜென்சியை பொறுத்து. எப்படி ஆயிடுறதுனாக்கா நம்ம ஊர்ல எதுக்குமே வந்து இதுதான் ஃபார்மேட், இப்படி இதுதான் டெஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது. அந்த ஏஜென்சி என்ன டிசைட் பண்றாங்களோ, இப்போ அந்த ஏஜென்சில இவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருந்தா இவங்களுக்கு குழந்தை கொடுக்க கூடாதுன்னு அவங்க டிசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் தென் வி ஹேவ் டு ஃபைட் ஃபார் இட். ஸோ இப்போ வரைக்கும் நான் ஃபேஸ் பண்ண வரைக்கும் நான் தமிழ்நாடு அண்ட் கேரளா அட்மாஸ்பியர் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ஸ்டேட் வேர் த சைல்டு மை சைல்டு கேம் ஃப்ரம். எங்க 3 ஸ்டேட்லயுமே எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது இல்லை. ரொம்ப சில்ட்ரன் ஃப்ரெண்ட்லியா தான் இருந்திருக்கு. சில்ட்ரன் என்ன அவங்களுக்கு என்ன நல்லதோ அதுதான் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் பேரண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியான்னு பார்த்தானாக்கா எங்களுக்கு முதல்லேருந்தே நாங்க நினைக்கிறது இந்த எதுவுமே பேரண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியானே பார்க்கக்கூடாது. ஏன்னா குழந்தைங்க தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ப்ராசஸ்ல. குழந்தைங்க நல்ல வீட்டுக்கு போய் சேர்றாங்களா அதுதான் முக்கியம். அது நமக்கு ஈஸியா இருக்கா, பேரண்ட்ஸ்க்கு கஷ்டமா இருக்கா, அதை நம்ம பார்க்கவே கூடாது. So that is how I was made to think. Actually, if I turn back the clock and see, we don't know. My husband turned 40, and I think somewhere that's when the change of heart happened for him. Enakku, I was very open about being a parent anytime. The only so-called condition in my head is my husband also has to take part in the parenting. It was not about equally 50-50 la illa, had to be present there for parenting. Even there was no other condition in my head because I was ready to be a parent anytime. I was very easy with children. நான் வந்து எனக்கு குழந்தைகளோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, அவளோட விளையாடுறது. I felt they were the only ones who don't judge you. Adults na, they're constantly you have to put a mask on. அவா கிட்டலாம் ஒண்ணுமே இல்லை, you just be yourself and you are the best, you know. And I was the best aunt, I was the best friend, I was the best everything for all my friends and family, you know. So in that sense எனக்கும் பசங்களுக்கும் ஒரு there was always a bond. So I didn't have a problem. My sister, my older sister, she gave birth to a baby and I was holding him when he was 3 days old and generally walking around the house and, you know, and the mari. So I was used to having with being with kids and having them around. So for me it was important that my husband was in a place அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும், to spend time with the child, to be with the child and see it through. I wanted to ask you is in the குழந்தைட்ட இத பத்தி பேசுறது, disclosing this. Disclosure is something that I personally believe it's very, very important, and we have started telling our child from the day one. I keep telling her story of Krishna. I keep telling her own story, like how she came into our life, how she has 2 mamas. One is the angel mama who nurtured her, kept her for 9 months in her tummy, and then she actually handed over to us through a agency, you know. Like, so this has to come slowly and gradually, okay? This shouldn't be like one fine day you sat the child down and tells you, look, you are adopted and this is what it is. So see, the child is actually growing along with you. You are growing as a parent along with your child, and the trust factor is something which is building up slowly and gradually, right? And if you're not telling the child about the reality of adoption, the reality of their life, it may happen that, you know, after a point of time when you're planning to tell, like maybe on the 10th birthday or 18th birthday or whatever it is, the trust which has been built with so much of love, care and nurturing and all, that may break. And once it breaks, then it is very difficult to, you know, put it back. So even when we brought back our daughter, you know, our heart baby home, from the beginning, we've never shied away from using the words adopted, adoption, heart baby. She knows that, you know, she hasn't come from mama's baby bag, rather that, you know, she's come from mama and appa's heart.
So she understands that. She understands that while her sister came home as a newborn in a car from the hospital, she came home from another place and we brought her home in an aeroplane. And of course, you know, she thinks it's a big deal that she came home in an aeroplane. And we haven't ever shied away from speaking about this openly. So even there are some people who, you know, come and talk to me in whispers and say, is this your adopted child? And then I go openly if she's around us and say, yeah, she's my heart baby. You know, so for her it's a very normalized conversation. And more so, we've gone ahead and had this conversation with her class teachers through every year of her pre-primary phase, because we want them to ensure that when they speak about families in school, when they're helping children understand the concept of a family in school, they do know that they also need to talk about adoption as a very normal thing. So we were like, this journey has to start with stories. So நாளைக்கு என் பையனுக்கு நான் வீடியோ ஸ்டோரி எடுத்தேல அதெல்லாம் full and குட்டி பாப்பாவை எடுத்துட்டு வரதுக்கு கார் சீட் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேல அப்புறம் இல்ல நான் ஒரு ஹேவர் சாக் கொண்டு போயிருந்தேன். ஸோ தட் வாஸ் த பெஸ்ட் பார்ட். அரிசி, பருப்பு, நெய், காய்கறி, ரைஸ் குக்கர் எல்லாம் எல்லாம் எதுக்கு அங்க வந்து குழந்தைக்கு குழந்தைக்கு கொடுக்கிறதுக்கு சாப்பாடு பண்ணி கொடுக்கிறதுக்கு உங்களை பார்த்தோன்னா வந்துட்டானா? எஸ் அதுதான் ஒரு பெரிய மிராக்கிள் எங்களோட லைஃப்பில் ஆனது. ஒரு 18-month-old பேபி, இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் ஹிம் டு கெட் அட்டாச்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி மதர். பட் அவன் வந்து இன்ஸ்டன்ட்லி நான் தான் ஃபஸ்ட்டு அவனை தூக்கினேன். உடனே வந்து விட்டான். என்ன அவன் ஆர்த்தி எல்லாம் எடுத்து தான் குழந்தைய கொடுத்தா இவாளுக்கு. அப்போ அவள் வந்து ஆர்த்தி எடுத்துட்டு அப்போ மாத்திரம் கொஞ்சம் அத்தர் தான் பண்ணினான். ஆஃப்டர் தட் he has enjoyed his journey with us. So there is this other thing that happened. So we brought him. அவனுக்கு நான் ஹோட்டலில் இப்படி பெட்டில் வச்சுருக்கேன். பெட்டில் வச்சுட்டு மராட்டியில் I stretched out away. He has crawled, he has walked on top of me, he has come on my shoulder and he was singing.